ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ್ನ ಝಾಲಜಿ ಸಿರೀಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗೂ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಈ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ನೀಟ್ JEE ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಳಕಿನ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೇಳೋ ಸಿರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕಿನ ದಾರಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಯೋರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ NEET, CET ಆ್ಯಂಡ್ JEE. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. Pancreas, gonads like testis and ovarial hormones. Also we will be seeing hormones of GIT, heart and kidney. Idu bitre last ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ. ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನಿ. ಕಿಡ್ನಿಯ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ they have got two types of tissue. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡುಲಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಔಟರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ two types of tissues we get to see in adrenal gland. Okay, so ಈ ಮೆಡ್ಯುಲಾ, that is innermost part of the adrenal gland, that is medulla of the adrenal gland, they produce hormones called as adrenaline and noradrenaline. Adrenaline and noradrenaline ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, that is epinephrine and ನಾನ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್, ನಾರೆಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರೆಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಕೋಲಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಕ್ಯಾಟಕೋಲಮೈನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಕೋಲಮೈನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಕ್ಯಾಟಕೋಲಮೈನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ catechol structure. Catechol is structure. Okay,
ಸೊ ಈ ಕೆಟಕಾಲಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ನಾರೆಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ನಾರೆಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಟಕಾಲಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆರೆಡ್ರಿನಾಲಿನ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕೆಟಕೋಲಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, collectively called as stress hormones. Okay, or we can also call them as emergency hormones. Yakappa hesru emergency hormones? Because they are produced in emergency. So ನಾನು ಈ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೋರನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿದ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐ ರಶ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಾಡಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಡ್ರಿನಾಲಿನ್, ನಾರೆಡ್ರಿನಾಲಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೈಟ್ ಆರ್ ಜಂಪ್ ಔಟ್, ಫ್ಲೈಟ್, ಎಗೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಡನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ನಾರೆಪಿನೆಫ್ರಿನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ in response to stress of any kind and during emergency situation. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡದ, ಸಡನ್ ಆದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಸಡನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಲೈಕ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ವಿ ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆದಾಗ ಇದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಭಯನೇ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್. You will be alert cause of this hormone ಅಲ್ವಾ. ಏನೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಇರಲಿ, ಶೀತ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹಸಿವಿರಲಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟು ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್. ಪ್ಯೂಪಿಲರಿ ಡಯಾಲೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯೂಪಿಲರಿ ಡಯಾಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಐಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದು. So that will be expanded during this particular hormone activation. Normal agi rest ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ this pupil will be small, it will be constricted. Okay, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಡಾಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಲರ್ಟ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಯೂಪಿಲರಿ ಡಯಾಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯೂಪಿಲರಿ ಡಯಾಲೇಷನ್, ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಲೋ ಇರೆಕ್ಷನ್, ರೋಮಾಂಚನ.
ಇರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ಸಿಗೆ ಸಹ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಭಯಾನಕವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಏನು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನೇ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೆ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಂತಹ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸಹ ಭಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದ ನಾಯಿಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏನು ಪ್ಯೂಪಿಲರಿ ಡಯಲೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೋಮಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಕೆಲವರು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೆಟ್ಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ವೆಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಕಾಸ್ಡ್ by this hormone. Okay, so it will make you ready for emergency situation. So ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬ್ 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 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರೆತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ನೋ ಡೈಜೆಷನ್, ನೋ ಯೂರಿನೇಷನ್. ಯೂರಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹುಚ್ಚನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ರನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹುಚ್ಚನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಔಟ್, in order to produce glucose ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ರನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಂದ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಂದಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ glucose. So we will have increased concentration of the glucose in the blood. So glycogen breakdown ಗೆ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? Glycogen lysis. So a terminology here for the breakdown of glycogen is called as glycogenolysis.
ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಲೈಸಿಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜಿನೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇವನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಟು ರನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಡಾಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅಂದರೆ ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೈಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ATP ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೈಸಿಸ್, ಪ್ರೋಟಿಯೋಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾಕಾಗಿ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. Now let's understand cortex part of the adrenal gland. So cortex part of the adrenal gland ಏನಿದೆ, they are being divided into further 3 layers. That is adrenal cortex. ಅದರ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ, ಆ ಲೇಯರಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಝೋನಾ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲೋಸಾ. ಝೋನಾ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲೋಸಾ. ಝೋನಾ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ, ಝೋನ್. ಓಕೆ, so zona glomerulosa ಏನಿದೆ, it is an outermost layer. So middle layer of the cortex of the adrenal gland is called as zona fasciculata. ಇದು middle layer. Innermost layer of the cortex part of the adrenal gland is called as zona reticularis. So adrenal gland in a cortex is been divided into 3 layers. Okay, ಈ ಝೋನಾ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲೋಸಾ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ adrenal cortex. Okay, so ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಹೆಸರು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್? ಗ್ಲೂಕೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. So hormones that is concerned with the metabolism of carbohydrate is called as glucocorticoid. So e hormone in the glucocorticoid, they are involved. Okay, they are involved in metabolism of carbohydrate. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್.
ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ NCERT ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಂತ, ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್, ಓಕೆ, called as mineralocorticoid. Mineralocorticoid is involved in regulation of minerals and water. Okay, so mineralocorticoid enide that is being produced by the zona fasciculata layer, that is the middle layer of the adrenal cortex. So they are concerned with balance of electrolytes and water. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಿನರಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ಈ ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಮಿನರಲೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ದ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ distal convoluted tubule and collecting duct, and they are involved in reabsorption of sodium and reabsorption of some amount of water, alva. Also we can see the secretion of potassium ions and phosphate ions because of this. So idra bagge we will see later. Okay, and the last layer of the cortex, the innermost actually, so they will be producing androgenic steroid. So ee androgenic steroid enide, so they are produced both in male as well as female. Okay, so idra function eno, we will see that. Okay, so now we will see the detailed function of these hormones. So let's get started from cortisol. Ondu tarada glucocorticoid, that is cortisol. So cortisol enide, they are involved in long term stress. Short term stress ige, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ನಾರೆಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹುಚ್ಚನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ನಾರೆಪಿನೆಫ್ರಿನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರು ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಶುಡಂಟ್ ಸೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ 1 ಮಂತ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಲೂಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್, ನ್ಯೂ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, it is nothing but the process that will be producing glucose from other than carbohydrate source. Glucose production from other than carbohydrate source ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು gluconeogenesis ಅಂತ. Okay, other than carbohydrate source ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್? It can be amino acid, it can be pyruvate, it can be glycerol. Okay, so ಈ
ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯು ನೀಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ? ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟಾಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ about these hormones, ಯಾಕಂದರೆ I myself suffered from all sort of a stress in my school days, college day. ಅದರಿಂದಾಗಿ I had lost lot of weight as well. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಲಂಚ್ ಆರ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಓಕೆ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್, ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್. ಲಿಪಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಲೈಪೋಲೈಸಿಸ್. Proteolysis, protein breakdown is proteolysis. So proteolysis, lipid lysis ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಯಾಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲೂಕೋನಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ and kidney function. So short termiನ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ನಾರ್ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಂಟೈನ್, ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ರೀಸನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ದೇಯರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಐ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ನಾನು ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಏನು? ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಏನಿದೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ RBC ಆ್ಯಂಡ್ GFR ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆದರೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ RBC ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು
ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ GFR, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ. RBC ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ GFR rate also will be increasing. It will be stimulated by this hormone. So anti-inflammatory reaction. So ಈ ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲರ್ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ದೇ ಗಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಎಲರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ, ಇಟ್ ಶೋ ಆಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. So that is about glucocorticoid. Okay, that is being produced by outermost part of the cortex of the adrenal gland. Next, middle layer enide of middle layer of the adrenal cortex. So they produce mineralocorticoid. Okay, the main mineralocorticoid yaudandre aldosterone. So ಈಗಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, aldosterone is, they will be acting upon the renal tubule, especially DCT, distal convoluted tubule. It is the last tubule of the nephron, and collecting duct. Okay, so aldosterone will be mainly acting upon renal tubules, DCT, and collecting duct, and they will be stimulating the reabsorption of sodium and water. ಸೊ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಏನಿದೆ, ದೆ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಏಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ವಾಟರನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಔಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ urine that is about to go out. So reabsorption of sodium and water anna yaar maduvanthaddu? Aldosterone. And also they will be causing for excretion of potassium ions and phosphate ions. So idrindagi aldosterone, this is how aldosterone will be maintaining the balance of the it will be maintaining the balance of electrolytes. So electrolyte in a balance anna maintain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ in turn it is actually maintaining the body fluid volume. Body fluid volume andre enu? Body of fluid na volume. So what actually causes the body fluid volume? Water. So water reabsorption saha ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So that is how aldosterone will be maintaining the body fluid volume, electrolytes balance, and osmotic pressure and blood pressure. So osmotic pressure, blood pressure ನೀವು excretive products and elimination chapter ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ I have discussed about it. ಹೇಗೆ electrolyte and water can maintain the osmotic pressure ಅಂತ. Okay, so that is what is the function of aldosterone. So last hormone, that is the innermost part of the adrenal cortex ಏನಿದೆ, so zona reticularis, so they produce androgenic steroid. So androgenic steroid, so they are being produced both in male and female individual. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ androgenic steroid? So as the name say, androgenic steroid, it's a steroidal hormone. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು, so they will be helping in growth of the axial hair. Axial hair ಅಂದ್ರೆ hairs that is present in the armpits ಇದೆಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್, ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾ, ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟಿಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಅಬ್ಡೊಮನ್ ರೀಜನ್, ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡೊಮನ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಆ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಹೇರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೆನ್ನಲ್ಲೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡೊಮಲ್ ರೀಜನ್.
ಸೊ ಅದರನ್ನ ಸಹ ಇದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅನ್ನ ಸಹ ಇದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸಾರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಿನರಲೋ ಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. We have understood about all the hormones produced by adrenal gland. So long term stress time ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ and endocrine gland. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, exocrine gland will be producing enzymes. So pancreas will be producing such exocrine gland hormones like exocrine gland enzymes like trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase. So itaradella hormones anna pancreas produce mado hormones alla sorry enzymes anna produce ಮಾಡುವಂತದ್ದು. endocrine gland ಏನಿದೆ pancreas ಅಲ್ಲಿ, okay, so that endocrine pancreas, that is endocrine tissues of pancreas ಏನಿದೆ, so they consist of something called as islets of Langerhans. Okay, so ಈ pancreas, they act like both exocrine as well as endocrine gland because they produce both enzymes and hormones. So the endocrine pancreas consist of islets of Langerhans. So ಈ islets of Langerhans ಏನಿದೆ, so they are made up of main two types of cells. That is, they are made up of alpha cells and beta cells. Okay, so alpha cells will be producing glucagon. Alpha cells of islets of Langerhans will be producing glucagon. Beta cells will be releasing insulin. So glucagon ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they will be increasing the blood glucose level. Okay, insulin will be reducing the blood glucose level. So ಈ ತರ both insulin and glucagon, ಈ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, they are peptide hormone. Okay, so ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, this is how they will be maintaining the blood sugar level or blood glucose level. So ಈ islets of Langerhans, there are about 1 to 200 millions of islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. Okay, so islets of Langerhans andre they are the cells. Okay, they are islets of Langerhans and they are the cells. So there are 1 to 2 millions of islets of Langerhans and they will be representing just 1 to 2% of the pancreas. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲುಕಗಾನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್. ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವುದು? ಬೋತ್ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ both will be maintaining the normal glucose level. Okay, so glucagon ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they will increase sugar level in blood. Okay, ಹೇಗೆ? that is they will be acting upon ಈ ಏನು ಗ್ಲುಕಗಾನ್ ಏನಿದೆ, they will be acting upon hepatocytes. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. and they will be acting upon liver cells, that is hepatocytes, to stimulate, and they will be stimulating the glycogen breakdown. Okay, so glycogen breakdown ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು glycogenolysis. so they will be stimulating glycogenolysis, resulting in blood sugar increase. Okay, so since ಈ ಗ್ಲುಕಗಾನ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ, we can call this hormone as hyperglycemic hormone. ಹೈಪರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹೈಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೈಪರ್ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್. ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಗ್ಲುಕಾಗಾನ್ ಇಸ್ hyperglycemic hormone because they cause hyperglycemia. hyperglycemia ಅಂದ್ರೇನು? increased glucose in the blood. ಹೇಗೆ increased glucose in the blood ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್? that is by breaking the stored form of glucose called as glycogen to release lot of glucose in the blood. Okay, so ಈ ತರ they will be maintaining the blood glucose level, they will be increasing the blood glucose level. so they will be acting upon the liver cells, that is hepatocytes. Okay, fine. so ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡೂ ಇಸ್, apart from doing glycogenolysis, that is by breaking glycogen, they do gluconeogenesis. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ಯಾವುದು ಹೊಸ ಟೈಪ್, ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? that is by using non-carbohydrate source like glycerol, amino acid, pyruvate. so it will be stimulating the process of gluconeogenesis. so ಈ ತರ they will be causing hyperglycemia. that is why we can class glucagon as hyperglycemic hormone. okay, so ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ATP. ಆದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ they will be reducing the cellular glucose uptake and utilization. ಈ ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್ ಏನಿದೆ, they will be reducing the cellular uptake of the glucose. ಸೆಲ್ಲನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, and they will be preventing the utilization. okay, so this is how they will be causing increased blood sugar level. okay, so ಇಲ್ಲಿಗೆ we have understood about glucagon. Next peptide hormone which is being produced by beta cells ಏನು? that is insulin. so insulin ಏನಿದೆ, they will be causing, just like glucagon, they are also involved in maintaining the glucose level in the body. so ಈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಈ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್. So glucose stability in the blood or in the cell
is been also been contributed by insulin. So insulin ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they will also act upon hepatocytes, that is liver cells, and adipocytes. adipocytes ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಲಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲೂ ಆನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಎಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನೋಡಿದೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, and they will be enhancing the cellular uptake of the glucose. So ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, they will be making the cell to uptake the glucose and utilization of the glucose. Utilization of the glucose ಅಂದ್ರೆ ಏನು, breaking down of the glucose to produce ATP. Okay, so pancreas will be releasing insulin. It will be stimulating the glucose uptake from the blood. So blood ಇಂದ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವುದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋವರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಜನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ, ಗ್ಲುಕಗಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ದೇ ಆರ್ ಎನಿಮೀಸ್. Insulin will be forming glucose, insulin will be forming glycogen, glucagon will be breaking down glycogen. Okay, so a rapid movement of glucose from the blood to hepatocytes and adipocytes we can see. Glucose blood lidadella hepatocyte ಅಂದ್ರೆ liver cell ಅಥವಾ adipose tissue na cell ಗೆ ಹೋಗ ಮಾಡಿ, that will be reducing the blood sugar level, and ಉಳಿದಂತಹ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ, that will be used to make glycogen. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ they will be causing reduced blood sugar level. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಾಸ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲುಕಗಾನ್ ಹೇಗೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಮೀಸ್, ದೇ ಆರ್ acting opposite way, ಆದರೆ thereby they are maintaining the blood and the cell sugar level. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ಸಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಟೇಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಲ್ಸಿನ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳೋದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೀಮಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
we get to see in the diabetes mellitus. So cells ಗೆ cells when they are not able to produce ATP, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓ I don't have glucose, I don't have ATP, so let's get ATP from something else anta alva. So body will think, okay, there is no glucose, so let's produce some other source to produce ATP. So our time alli we get to see ketone body production. Okay, so ee ketone bodies enide, they are being produced by ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಟೇಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ದೀಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹಾಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಟೈಪ್ 1, ಟೈಪ್ 2 ಅಂತ, ಟೈಪ್ 3. ದರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಥರದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿನ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್, ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ it's called as juvenile diabetes. It is a genetic disorder. Okay, juvenile diabetes. Second type, type 2 hello diabetes enide, which has been seen in the old age people. So that is because of the like bad lifestyle. Okay, lifestyle disorder anta ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯೂರ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಥೆರಪಿ ಮೂಲಕ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ, that insulin can break down the glucose, and thereby this disease can be cured up to certain level. Okay, so next, testis. Testis anta ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, it's a gonad. Okay, male reproductive system. So male reproductive system ಅಲ್ಲಿ testis is a primary sex organ. It's a primary sex organ, but also it acts as an endocrine gland. Yakandre they produce hormone. So they produce hormone called as androgen, that is testosterone. Idu saha steroidal hormone. So testis ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, it's a primary sex organ in the males. So testis is being covered, protected by scrotal sac, or also called as scrotum. It's a extra ಈ testis ನ ನಾವು extra abdominal part of male ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. So testis ಅಲ್ಲಿ we are able to see 2 types of tissue. One is interstitial tissue, also called as stromal tissue, and we are able to see tubules called as seminiferous tubule. ಈ seminiferous tubule ಅಲ್ಲಿ ನಾವು sperm ಅನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. So sperm will be produced in seminiferous tubules. Interstitial tissue ಏನಿದೆ, they are present between the seminiferous tubules. Interstitial tissues are made up of interstitial cells. Interstitial cells ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, interstitial cells ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ testosterone, a type of androgen. Okay, so that is about
ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಏನು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಹ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ, ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೀಟೆಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ್ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್, ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ external genitalia, glands and duct. So yaudella duct, which are the accessory ducts andre, they are rete testis, vas efferentia, epididymis, vas deferens. Okay, hage accessory gland saha ide male reproductive system alli. They are seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland. So ಈ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಪಿಡಿಡಿಮಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುರೇತ್ರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಚುರೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ಯುಬರ್ಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಮೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಹೇರ್, ಎಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್, ಲೋ ಪಿಚ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, we have a very few functions remaining. Already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇದು. They play very major role, stimulatory role in the process of spermatogenesis. Already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Also they act upon the central nervous system. ಇದು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ in the testosterone, along with showing the secondary sexual feature, along with showing the development of some of the sex organ, they also show certain behavior. Okay, called as sexual behavior, male sexual behavior. ಇದು ನಾವು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಮೇಲ್ sexual behavior, female sexual behavior. So mainly sexual behavior is very important for the mating purpose. So ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಲಿಬಿಡೋ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಬಿಡೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ sexual behavior for the mating purpose. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಮೇಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ ಸರ್ಟನ್ ಎನಬಾಲಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, that is part of a metabolism. So testosterone will be causing for protein, and it will be affecting protein and carbohydrate metabolism as well. So bodybuilders ella, female including female, they take certain steroids. So ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಸಹ ತಗೊಳ್ತಾರ ಇವರು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಿಮ್. ತುಂಬ ಓವರ್ ಮಸಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, like it will affect this metabolism, and that will cause for over muscle development and all. Okay, fine. So spermatogenesis anta ondu word use madidde alva. So spermatogenesis is this one, production of sperm. So it is a whole process. It includes mitosis, meiosis.
ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಓವರಿ. ಓವರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫಿಮೇಲ್ primary sex organ, can also act like an endocrine gland because it releases hormone. So female sex organ enide, that is ovary, once in a month, that is during the menstrual cycle, they release ovum. Ovum andre enu? Egg. Okay, so ovary consists of two type of tissue, that is stroma, stromal tissue, and follicular tissue. Follicular tissue is made up of follicular cell or follicles athava follicular cells. ಈ follicular cells ಒಳಗಡೆ, ಈ follicles ಒಳಗಡೆ we get to see ovum, egg. Okay, so ಈ ovum follicles ಇಂದ menstrual cycle ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ದ middle of the menstrual cycle, 15th day of menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆನ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಫಾಲಿಕಲ್, ಇದು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ovarial hormone. It is one of the female ovarial hormone. And who produces estrogen? Estrogen anna yaru produce ಮಾಡುವಂತದ್ದು? Follicles in the ovary. Okay, so ಈ estrogen ಏನಿದೆ, so they are synthesized and secreted mainly by growing ovarian follicular cells. ಈ estrogen, they are involved in stimulating the growth and activities of female secondary sex organ. Just like ಹೇಗೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, they were involved in development, growth, maturation of male accessory organs like ducts, glands, external genitalia ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ they are involved in secondary or accessory glands structures of the female. Okay, so adu alde they are also involved in growing of the ovarian follicles. Growth of ovarian follicles ಗೆ ಸಹ estrogens are very important. And ಪುನಃ ಮೇಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, secondary sexual feature ಗೆ they wanted testosterone for the low pitch voice, muscular development, facial hair. So ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ female sexual feature ಏನಿದೆ, secondary sexual feature ಏನಿದೆ, characteristics, for that we want estrogen. Mammary gland development, which is again the part of female sexual feature. So ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹಾಗೆ it is also regulating the libido, that is sexual behavior. Testosterone was controlling libido in male. Here estrogen is controlling the libido. It is regulating the libido. Okay, so illige estrogen ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆಯಿತು. That is one of the ovarian hormone produced by the follicles of the ovary. Next progesterone ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, completely developed matured follicle called as Graafian follicle will be releasing out ovum anta. So ಈ Graafian follicle ಏನಿದೆ, after releasing out ovum, they become something called as corpus luteum. Okay, so corpus luteum andre they are nothing but the follicle which just released ovum. So ಇದರಲ್ಲಿ ovum ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ corpus luteum they are also called as temporary endocrine gland. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ corpus luteum later will be degenerated and it will be lost. It will be going out. So ಈ corpus luteum they will be producing progesterone. ಯಾಕಪ್ಪ,
ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಈ ಗರ್ಭ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟರಸ್. ಈ ಲೇಯರಿಗೆ ಹೆಸರು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ. ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ವಿಯಾಲೈ is nothing but a sac-like structure. ಈ alveoli ಅಂತ ಹೇಳೋ structure we also see in mammary gland. It will contain milk. Okay, so it will be ಈ hormone ಏನಿದೆ progesterone, they will be causing for even formation of the alveoli, the structure which store milk, and it will be helping in the milk secretion. Okay, so that is about progesterone produced by temporary gland called as corpus luteum. ಈ corpus luteum, they will be later degenerated into corpus albicans and all. So allige we are done with the ovary hormone. Next, hormones are also produced by other part of the body which is not really called as endocrine gland. So heart endocrine gland alla, ಆದರೆ atria of the atrial wall of the heart produces hormone called as ANF. Body fluids and circulation chapter ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ANF is nothing but atrial natriuretic factor, also called as ANP, atrial natriuretic peptide. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಕಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಈಸಿಲಿ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ವಾಲ್, ಸೊ ದೇ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇರೈಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಅಲ್ವಾ? So which will be causing erythropoiesis, that is nothing but RBC production. So ಯಾರು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? JGA, that is juxtaglomerular apparatus will be producing this hormone erythropoietin. Okay, fine. Next, GIT will be producing lot of hormones. Gastrin, secretin, CCK, GIP. So gastrin, name itself says it is being produced from the gastric gland, like stomach alli. So ee hormone ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, they will be causing for the production of HCl. acid ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ stomach ಅಲ್ಲಿ, cause of this acid is being produced. So gastrin will be acting upon gastric gland. So ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ gastrin, we have a very good image. So gastrin ಏನಿದೆ, they will be acting upon our stomach. ಇಲ್ಲ, okay. So ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕಿನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ will be producing pepsinogen and gastric acid. Pepsinogen ಏನಿದೆ, that will be converted into pepsin. When HCl acts upon pepsinogen, pepsin is being produced. ಈ pepsin ಏನಿದೆ, that will be causing for protein breakdown. Okay, so that is about gastrin ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್. secretin ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ is being produced, it is being acting upon, it acts upon
pancreas, and it will be causing for the balance of water and bicarbonate. So secretin enide, they will be acting upon pancreas. So how they will be helpful? They will be stimulating the production, secretion of bicarbonate ions and water. That is important for the digestion. Nantra CCK. CCK andre cholecystokinin. So cholecystokinin is CCK. So iದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, they act upon both gallbladder and pancreas. They act upon both pancreas as well as gallbladder. So they will be helping in producing the pancreatic enzyme and bile. Gallbladder alli bile iruvantaddu alva. So CCK will be acting upon pancreas and gallbladder, stimulate the secretion of pancreatic enzyme and bile juice. Simple. Last, GIP, gastric inhibitory peptide. GIP andre gastric inhibitory peptide. As the name say, they will be inhibiting gastric secretion and the motility. Movement enide swalpa, which is important for the digestion. So that will be inhibited by GIP, gastric inhibitory peptide. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನು ಇದೆ. There are several other endocrine tissues secretes hormone called as growth factors. ಈ factors ಏನಿದೆ, they are essential for the normal growth, tissue repair. Simple. Okay. So now it's time to understand mechanism of hormone action. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್. So before understanding about these hormonal action, mechanism of hormones action, we will be seeing which are the different types of hormones. Yakandre ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ will be acting in a different way. So their hormonal action is different. So let's understand types of hormones based upon its composition. So on the basis of the chemical nature of the hormone, ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 types ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. So starting with peptide polypeptide protein hormone. ಸೊ ಇದೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ನೀವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಬಾಟ್ನಿಯ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬಹುದು ಈ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ನ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as peptide bond present between amino acids. So if I draw the chain of amino acids, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ peptide hormones. So there are different types of peptides. Dipeptide andre this particular compound is just having 2 amino acids. Tripeptide andre they will be having 3 amino acids in this compound. Okay, so peptide andre they will be having very few amino acids. Now coming to polypeptide. Poly andre enu? Many. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಇರೋ ಬಿಗರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇನಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ and peptide. So peptide alli ati kammi amino acids iruvanthadu compared to polypeptide. Polypeptide alli lesser compared to protein. So protein is the largest compound which will be having a lot of amino acids. Okay, so there is a specific number. When I say kammi jaasti anta, there is a particular number, adre I can't mention that number yakandre now the way we have to define protein, polypeptide, peptide is quite different. It is also based upon the 3D quaternary structure, tertiary structure. So let's not get into it.
ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಥಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ ಅದರ ನಂತರ ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಗ್ಲೂಕಾಗಾನ್, ಸೊ ದೇ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ TCT ಅಂತ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತ. TCT ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋಸಿನ್, they too belong to this particular group of hormone, peptide polypeptide protein hormone. ನಂತರ ಥೈಮೋಸಿನ್, ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನಾನು ಥೈಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಥೈಮೋಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಪಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಪಿಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟಿರಾಲ್, ಸ್ಟೆರಾನ್, ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಎಸ್ಟ್ರಾಡಯಾಲ್, ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್, ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. and iodo anta ide, so you can make out this hormone will be consisting of iodine ions, okay, attached to it. So adike hesaru iodothyronin. So ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಹಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್. ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್, T3 ಮತ್ತೆ T4. ಸೊ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ T3 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು iodothyronin. Okay, even though they are amino acid one, even if they are derived from amino acid, still we are keeping them under iodothyronin. Last group enandre amino acid derivatives, andre hormones that is being derived from amino acid. Epinephrine, norepinephrine, idella amino acid derived hormone. Andre if I draw the structure of these hormone, epinephrine, norepinephrine, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟಕೋಲಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
ತುಂಬಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಲೈಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈರೋಸಿನ್ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೈರೋಸಿನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಈ ಥರ. ಇವನ್ ಏನು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, melatonin. Okay, so amino acid derivative or amino acid derived hormone is the last group. So illige ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಸೊ NCERT ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ let's understand some basics. Okay, first of all, you know the concept of hormones alwa. So hormones na function enu? They are a ductless, fine, we know. They are been released from the ductless gland, that we know, and they will be acting upon a particular tissue, okay, or an organ. So basically they will be entering into a cell, right? ಸೊ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೀಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ whenever hormone is acting upon a particular target tissue of ours, so ee target tissue mele en cell irutte, okay, that is a target cell. So this target cell will be having a certain type of protein called as receptors. So idu nanna target organ, illi we have a target tissue, this is one tissue. Okay, idu nanna hormone. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪಾನ್, ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆನ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ that is present on our target cell. So ಈ target cell ಮೇಲೆ hormone act ಆಗಿ then we will be able to see the biochemical changes or biochemical function in the target cell, target tissue, target organ, and then we will be able to see physiological function ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, they are basically present in the target cell. Target cell alli elli? That is, they can be present in the membrane of the target cell of our target organ. So ee receptor ige ಹೇಳುವಂತದ್ದು, if that hormone receptor is present on the membrane of the target cell, we can call it as membrane bound receptor. Okay, ಸೊ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ sometimes, they can be present when it is inside, they can be present inside the nucleus,
Inside the cell andre it can be present even inside the nucleus. Okay, so namige ಎರಡು ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. For a particular hormone FSH, there is a specific receptor for FSH hormone. So, ee receptor na mele nanna FSH act adre, then only I'll be able to see a specific function related to this hormone. Okay, so every receptor is specific for a specific hormone. Okay, hege hormone is also specific for a receptor, so it is vice versa. So illige we have understood about types of receptors. Now ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಈ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ FSH ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಓವರಿಯನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ FSH ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಓವರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓವರಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರಿಯನ್ ಗ್ರೋತ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the complex of our hormone. It is a complex between our hormones and the receptor that is present in the cell. Okay, so idu receptor that is present on the cell membrane. So I repeat, how exactly we are able to see certain biochemical function, physiological changes in the organ, ಲೈಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬಹುದು, ಇದೊಂದು ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ FSH, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ FSH, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಓವರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. Some changes we get to see in the cell, okay, because of this complex. Changes aitu andre there is going to be some metabolic changes in the cell. Metabolic changes agi thereby we are able to see physiological function. Okay, so illige we have understood some basics about mechanism of action. Iga nammalli ಎರಡು ತರದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, based upon the hormones. So first ಏನಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಶೋ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ they show a hormonal action in a specific way. Okay, so ಏನದು ಅಂದ್ರೆ hormones which will be interacting with the membrane bound receptor. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ that we are able to see based upon, not exactly based upon protein and steroidal hormone, actually it is based upon the membrane bound receptor and intracellular receptor. So ಎರಡು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಹೇಗೆ, we have a two types of receptors in the cell for hormones. Based upon this we are able to see two hormonal action. Okay, so first that is membrane bound receptor. So membrane bound receptor ಏನಿದೆ, you can see over here, ಇದು membrane of the cell, ಇದು membrane of the target cell. So ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, this is nothing but a receptor. Okay, this is hormone. Fine. So hormones which will be interacting with the membrane bound receptor,
they normally do not enter into target cell. ಈ hormone, which is actually interacting with the membrane bound receptor, they won't be entering to our target cell. Then how exactly they'll be showing the function? ಹೇಗೆ physiological changes ಅನ್ನ function ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? That is, they will be interacting with the receptor that is present in the membrane. So idrinda ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, you can see example ತಗೊಂಡ್ರೆ FSH. So FSH hormone is interacting with the receptor that is present in the cell membrane of the ovary. So cell membrane of the ovary ಜೊತೆ ovariಯ receptor ಜೊತೆ ಈ hormone interact ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So here now we are able to see hormone receptor complex. FSH receptor complex formation ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಓವರಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ receptor hormone receptor complex, that is this response created, no, this is the first message. So idrinda second message generate ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. There are many secondary messengers. Those are second messengers. Examples ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ cyclic AMP. Cyclic AMP. AMP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adenosite monophosphate. Cyclic AMP. IP3. Inositol triphosphate. Inositol triphosphate. Okay, and calcium ions. So idella, these are the examples which are actually helping in production of second messenger. Okay, so they won't be entering into target cell, but response enide, the response cause of the interaction of the receptor and hormone, so they will be generating the second messengers. Okay, which will be actually regulating the cellular metabolism. ಸೊ ನಂತರ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ FSH ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓವರಿಯನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ನಾವು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಈ FSH ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓವರಿಯನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಹೇಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್, hormone won't be entering into the cell. Instead of that, receptor hormone complex ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್, AMP, calcium ions, cyclic AMP, calcium ions or IP3. How exactly they are able to cause this specific physiological response? ಯಾಕಂದ್ರೆ this particular receptor is specific for this hormone. ಈ receptor ಏನಿದೆ that is present on the ovarian cell membrane, they are very specific to FSH hormone.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ FSH ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ cause of that we are able to see this physiological response, that is ovarian growth. Okay, so illige we have understood about this. So yaudella hormones, which are the hormones that show this type of function, this type of hormonal response, hormonal action andre protein hormones usually. FSH like ella ovary ella ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಹೈಪೋಥಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಅಯೋಡೋಥೈರೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಯಾವ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. So as the name say, intracellular receptor ಏನಿದೆ, they are present inside, that is they are present in the nucleus. Okay, so nucleus ಅಲ್ಲಿ receptor ಇದೆ. So hormone then the hormone has to enter into the nucleus, they have to enter into the cell ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ what we understand is, if you see here, the hormone ಏನಿದೆ, they are the steroidal hormones. That is, the hormones involved here are, they are able to solubilize in the lipid. Okay, so idrindagi steroids are also lipid soluble. Nama membrane ಏನಿದೆ, that is also lipidaceous. So adrindagi nama ಈ steroidal hormone, they can easily pass through the membrane. ಆದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಾಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಾಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ DNA, ಇದು ನಮ್ಮ DNA. So DNA ಮೇಲೆ they will bound, and that is how they show DNA will be having the receptor. So receptor hormone complex we will be seeing inside the nucleus in the DNA alva. So hormones which interact with the intracellular receptor, example for such hormones are steroidal hormone, also iodothyronin hormones. So they can regulate gene expression, even they can do a chromosome function as well, they can change, they can regulate the gene expression, chromosome function. That is obvious, yake, because they have went even inside the nucleus and they have attached to our DNA. So DNA ge attach aitu andre gene expression, chromosomal function ella they can be regulated. These hormones can be regulated because they can regulate the gene function, yaudu our hormones, because they have gone and attached to the DNA alva. So that is how this hormone can be, that is why this hormone can be they can regulate the gene function, gene expression and even chromosome function. Okay, yakandre they form receptor hormone complex on the DNA. So idrindagi we are able to see the cumulative biochemical action will be resulting in physiological and developmental effects. So ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, lot of people will be suffering with a major disease or problems because of consuming steroid. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಾಗಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇವನ್ ದ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜೀನೋಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ, ದೆನ್ DNA will be converted into RNA in the protein. So ಈ ಥರ protein will be finally produced cause of the changes
cause of the changes in the genome, we are able to see proteins are produced accordingly. So ಈ ತರ they show the physiological response. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಯುಟರೈನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ we are able to see the tissue growth and differentiation of the uterine cell. Okay, so gene expression level ಗೆ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ 2 types of hormonal action. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸಹ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್, CCK ಅಂದರೆ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೋಕೈನಿನ್, GIP ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ANF, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ನಾಟ್ರಿಯೂರೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಏಟ್ರಿಯಲ್ ವಾಲ್ವ್ ನಾವು ವಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ADH, ಆಂಟಿ ಡಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಯೂರೆಸಿಸ್ that is in the kidney. Cholecystokinin will be acting upon pancreas. So A is 4, B is 3, B is 3. So answer ಏನಾಗಬೇಕು? B ಆಗಬೇಕು. C is 2 and D is 1. So answer is B. Simple. Next question. Erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by. ಇರೈಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕಿಡ್ನಿ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಜಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? ಇರೈಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ RBC ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇರೈಥ್ರೋಪೊಯೆಸಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ RBC ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇರೈಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಜಕ್ಸ್ಟಾಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. Select the correct statement. Glucagon is associated with hypoglycemia. Glucagon, ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, glucagon will be causing for hyperglycemia, increased blood sugar level. ಅಲ್ವಾ? ಇದು ರಾಂಗ್. Insulin will be acting upon pancreatic cell and adipocytes. No, insulin will be acting upon liver cells, hepatocytes and adipocytes. So these statements are wrong because ಇಲ್ಲಿ pancreatic cells ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it should be liver cells. Insulin is associated with hyperglycemia. Insulin is involved in reducing the blood sugar level. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ರಾಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಕಾರ್ಟಿಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ they cause gluconeogenesis, that is glucose production from other than carbohydrate source. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಈಸಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ಲುಕಾಗೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಡಿಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ. ನಂತರ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. BMR ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ. ಐ ಗೆಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾ, ಐಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಗನ್, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಫ್ಥಾಲ್ಮಿಕ್ ಏನು ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಂತರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ADH ಏನಿದೆ, ಆಂಟಿ ಡಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ADH. ನಂತರ ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್, ಆಲ್ಡೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಎಡಿಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಈ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? A is 3, B is 1. A is 3, B is 1, C is 4, D is 2. So answer is B. Fine. So this is all for today. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚಿನ ಝಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗೀತು. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಝಾಲಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ CETಗೆ ನೀಟಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್. Until then, bye bye.